If you have any questions for me, whether simple question you think is a stupid question, you can ask me anything. I'm gonna be here also during the coffee and tea later, but if you want to ask me something now, you can. Any questions? Sure. I'm really interested in fashion styling and creative directing, so I've got a question, which is what is required in the standard application for the scholarship? For example, like a good GPA or a portfolio, something like that. Good question. You can take notes. I'm going to tell you. Number one is the portfolio. Bachelor's, right? BA? Yes. Okay. So for a portfolio, what we need is 6 projects at bachelor's level. We call them, if you go to the website, you will read creative ideas projects. For the portfolio BA level, what you need to focus is the journey. No matter if it's fashion design or fashion communication and image. Don't go for a beautiful final outcome, because the program leader will look at that and be like, okay, nice, but how did you get to it? At bachelor's, what we want to see is the journey. From inspiration, to sketches, to trials and errors, and final outcome. You're going to be judged more upon the journey rather than the final outcome. Why? Because you're young and you're starting. Our job is to teach you how to do it, so you need to show us the process, not the final, the end. Even if it looks beautiful. Looks beautiful, yeah, but what's the substance? Number 2, personal statement. Personal statements in Marangoni, I'll give you some of the questions you have to answer. Motivational letter, personal statement is the same. Why fashion as an industry? If you're applying for design, it's the same. Then, if it's communication, image, or styling, go a little bit more in depth and tell us why that specific major. Number 3, this is not in order of importance, just to give you an idea. If you're going to Milan, or going to London, or going to Shanghai, there has to be a reason. Tell us about the city. Marangoni is 12 schools around the world. You're choosing Florence. Florence program leader will read your application. You're going to Shanghai. Shanghai program leader will read that. So which city are you interested in? Either Milan or Florence. Okay. When you choose one, go specific. Don't just say Italy. You can say about Italy, but if you're choosing specifically Milan or Florence, tell us why. Then, why Marangoni? Okay, we know Marangoni, according to Vogue, top 10 fashion school in the world right now, but be a little bit more personal. Remember, creative fashion art school, be a little bit unconventional. There has to be a reason. Think about it. Last point will be 5 years from now, more or less, nobody knows, but what would you like to be doing and where? You want to go back to Hanoi and launch your own business? You want actually to stay in Italy for whatever reason? Your dream company is Dior? I don't know. Tell us. Remember, we want to read your story, we want to make it personal. So, I'm not saying GPA is not important, but for Marangoni, again, what we carry is the personal statement and the portfolio, more than actually the GPA. You have an amazing GPA and the portfolio is so-so, and your personal statement is very dry, you get what I mean. Yes? Okay. If during the tea or you have some questions you want to, ask me directly later, we can. Thank you, Aurora. Các bạn ơi, do you have a question? Các bạn ơi, cô rất là cảm ơn mọi người đã nghe cái buổi giới thiệu và chia sẻ về trường. Thì rất là mong là mọi người cố gắng, chúng ta nhân có cái dịp mà Leo lần đầu tiên đến Việt Nam đấy ạ. Lần đầu tiên biết đêm hôm qua mới đến Hà Nội lần đầu tiên. Thì mọi người có những cái câu hỏi gì thì mọi người cố gắng cứ tự tin đặt câu hỏi. Còn nếu như mà trong trường hợp mà mọi người hơi ngại thì mọi người có thể đặt bằng tiếng Việt đó, đặt câu hỏi tiếng Việt và chúng tôi sẽ dịch ạ. Vâng, thế có bạn nào muốn hỏi gì nữa không ngoài một số những câu hỏi? Ok, con gái con nói tiếng Anh. Ok, thank you. So I'm currently studying to obtain an A-level certification in 2 subjects, which is IT and business. So does your school require like 3 A-level subjects or only 2 or not at all?
And are specific subjects required for admission? And if so, which subjects would you recommend for a student interested in my intended field of study? Okay. So you're thinking about London, or you don't know yet? Not sure, okay. How many years of study will you have at the end? 12? Or you don't know? You don't know, okay. So, Do you know A level? yeah, sure. Okay. So. Yeah. Why I'm asking these questions? Because depending if you want to go to Milan or to London or to France, the requirements are a little bit different. Okay. So, for example, maybe in London you might be required to do foundation, while maybe if you go to Italy, no. So, number one, we will need to check how many years in total. That's important. A levels, no, we don't need specific subjects. We need at least 3, which is important. But remember, if you're applying them for a creative course, you will need to have a portfolio, even if you don't have A levels that are related to art. So we will need to double check which campus you like. You know, Italy, France, or UK. With A levels, yes. Subjects are not important because it will depend if you need a portfolio or not. Because for business, we don't need a portfolio. Ok, Tất có câu hỏi nào nữa không? Does your school provide confirmed campus security for students, and are they responsible for handling and managing incidents that occur within the university premises? What do you mean, like accommodation? Yeah. Okay. We don't have the accommodation, let's say, ourselves, because the campus is always in the city center of London, Milan, Paris, and Shanghai. But we have housing partners. So, yes, for applicants, we will give you the list of approved partners we work with, so you can choose an accommodation with them. It can be a student accommodation, it can be a flat share, to choose. So we will give you a list of partners of Maragoli. Dạ, còn câu hỏi nào nữa không ạ? Các bạn cứ mạnh dạn lên ạ. Cô thấy là được những cái mối quan tâm của mọi người, ví dụ như là thứ nhất là về các cái chương trình học này, thứ hai là về những cái campus của trường này, thứ ba là ví dụ như là nộp hồ sơ thì cái portfolio này. Thế rồi ví dụ như em thì có quan tâm là vì cái chương trình học của em ở Việt Nam thì em đang học theo một cái hệ quốc tế này. Vậy thì cái việc mà nộp hồ sơ vào các cái quy định có khác gì nhau không này. Rồi các bạn quan tâm về chỗ ở này. Thế còn có những câu hỏi gì nữa không ạ? Các bạn có những cái mối quan tâm nào nữa không ạ? Những bạn ở trong đây thì có những bạn, tôi biết là có những bạn học đại học và các bạn sẽ quan tâm đến chương trình thạc sĩ. Và những bạn học đại học cũng có nhiều bạn quan tâm đến chương trình là các bạn có thể đi học không cần nhất thiết kết thúc chương trình ở Việt Nam, mà các bạn có thể sang bên kia các bạn học, sau đó thì các bạn nhận bằng cử nhân ở bên kia. Thì có bạn nào quan tâm đến cái chương trình đấy không ạ? Trong cái danh sách mà chúng tôi gọi điện ấy là có một số bạn. Ok, con có câu hỏi. Tôi muốn hỏi về cái điều kiện và một số cái chính sách về học bổng, đặc biệt cho cái chương trình là chuyển tiếp, chương trình như cô vừa bảo trao đổi đấy ạ. So she asked about like the exchange program or the transfer program. I'm not sure. So what is the policy and the requirement? Because you're doing. She's doing a university regarding to arts in Vietnam. Vietnamese public university. Ok, cô xin hỏi một chút. Câu hỏi này thì chắc tôi sẽ trả lời tốt hơn Leo. Anh Huy answer. Con ơi, thế con đang học trường gì nhỉ? Mỹ thuật công nghiệp. Con là sinh viên năm mấy? Sinh viên năm 2. Ok. Các bạn ơi, như thế này ạ. Tức là đối với những bạn sinh viên mà các con đang học năm 2
năm 3. Bên ngành mỹ thuật, bên trường mỹ thuật công nghiệp thì gần như là các bạn học 5 năm phải không ạ? Ngành nào cũng 5 năm đúng không? Thế thì khi mà các bạn cứ lưu ý này, nếu như mà cứ 2 năm ở Việt Nam thì các bạn sẽ được tính là 1 năm. Cái số lượng tín chỉ được quy đổi sang bên kia. Thì nếu như mà các bạn đang học sinh viên năm 2, các bạn học kết thúc hết năm 2 và các con sang bên kia thì các con chỉ được coi đó là 1 năm thôi. Coi như các con có khả năng là sẽ được miễn cái năm đầu của bên kia. Thế còn nếu như mà các con học 3 năm ở bên này, học hết 3 năm xong thì sang bên kia thì các con được tính là các con đã học ở bên kia 2 năm. Thì các con sẽ được vào học năm cuối. Cái chương trình học ở bên Marangoni thì các bạn vừa xem rồi là chỉ kéo dài có 3 năm. Đó, vì vậy cho nên là nếu như mà các bạn học 4 năm ở Việt Nam này xong và các bạn sang bên kia thì các bạn sẽ vào năm cuối. Vâng, vì vậy nếu như bạn nào mà có dự định mà đi á, thì các bạn có thể đi từ hết kết thúc năm 3 để các bạn đi thì các bạn vẫn đỡ bị học mất ở Việt Nam 4 năm, sang bên kia các bạn vẫn bắt buộc phải học 1 năm. Thì các bạn sẽ có cái cơ hội là được cấp bằng đại học ở bên kia. Thế còn cái câu chuyện mà về cái cơ hội học bổng ấy thì tất nhiên là chúng tôi sẽ có những cái sự ưu ái đối với những bạn sinh viên đến từ các trường đại học đối tác và đến từ những trường đại học danh giá của Việt Nam như là Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Văn Lang. Ngày hôm qua, sáng hôm qua chúng tôi vừa họp với cả bên Đại học Văn Lang trong thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như vậy. Thì tuy nhiên ngoài cái việc đó ra thì chúng tôi cũng sẽ phải căn cứ vào cái portfolio của các bạn cũng như là cái điểm GPA. Chúng tôi không quá quan trọng về những cái hoạt động ngoại khóa, nhưng mà cái portfolio và cái experience của các bạn trong lĩnh vực nghề nghiệp của các bạn thì cũng rất là quan trọng. Vâng. Còn bạn nào có câu hỏi gì nữa không ạ? Như vậy là câu hỏi về chuyển đổi thì các bạn lưu ý hộ tôi nhé. Tức là 2 năm ở Việt Nam thì sẽ được tính như là 1 năm ở bên kia. Rồi. Có bạn nào có câu hỏi gì nữa không ạ? Ở đây có bạn nào mà quan tâm đến ngành trang sức không ạ? Ngành thiết kế trang sức hay là ngành visual design chẳng hạn? Có ai không ạ? Ok. Rồi, cũng không có ai có câu hỏi gì nữa ạ. Vâng, thế này ạ, trước khi mà kết thúc chương trình và mời mọi người ra ngoài sân để thưởng tiệc trà mà chúng tôi đã bên Trung tâm Văn hóa Ý Uni Italia đã chuẩn bị, và sau đó thì chúng tôi sẽ có các thí sinh mà sẽ đến đây phỏng vấn luôn. Các bạn ấy sẽ phỏng vấn luôn và sau đó là các bạn ấy sẽ dành cho kỳ nhập học tháng 9 năm 2026 này đấy ạ. Thì trước khi mời các bạn ra ngoài kia thưởng tiệc trà, và các bạn nhớ là phải ở lại để thưởng tiệc trà nhé, vì chúng tôi đã bên Trung tâm Văn hóa Ý đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi đấy ạ. Các bạn phải ở lại và phải thưởng thức tiệc trà. Và nếu như các bạn có những câu hỏi gì hoặc các bạn muốn chia sẻ thêm, gặp gỡ, giao lưu thêm, thì tôi biết là trong danh sách ở đây có những bạn nào đến từ Swinburne ạ? Trường Swinburne. Ok, con gái. Rồi, chào các bạn. Question? Do you have a question? Okay. Hello, thank you for your sharing. So, I'm currently pursuing a major in supply chain, bachelor's degree, and in the meantime, I also look for opportunities to do master abroad. And I saw your sharing, and I saw a sector called fashion business, and it's also related to like those data analytics. So I think it's quite interesting for someone who has a like data background. So I want to ask, what recommendations do you give for someone who wants to change change to a whole different sector like me? Good question. Number one, I studied business too. Remember, fashion is an industry. A lot of our students that do a master's in the fashion business area, they don't come from fashion. So you have a major in economics, in supply chain management, in finance. You can move to the fashion business area because again, it's business. There are several masters, but maybe a profile like yours could find interesting the luxury brand management masters. What's luxury brand management? It's maybe the most businessy masters we have, and you're going to focus on branding, so basically the creation of an image of a brand, and then to operations, supply chain management, finance, and even all the way to digital marketing. So long story short, you don't come from a fashion background, but you come from a business background, very welcome.
because there are different masters. It's not just a master in fashion business. There's buying and merchandising, there is promotion, there is luxury brand management. Absolutely possible. Some of the best students in the business area, they don't come from fashion at all. So it is possible. So like, because my background or all the courses that I have taken, it's kind of like a data related thing, and I do not have much experience in the fashion industry. So what should I be preparing for the master application? So number one, to maybe grasp a little bit of fashion knowledge, I recommend to everybody here to look at BOF, Business of Fashion. It's probably actually the founder comes from McKinsey, so a management consulting company, nothing related to fashion. And it's probably the best website, podcast, Instagram. They have a whole media, all related to fashion, but mostly from the business side of fashion, so BOF. It's okay if you don't know fashion, but for example, in the personal statement, you will need to highlight your interest, in the deep diving into the fashion industry. That's very important. But in your case, data, analytics, finance, mathematics, super welcome to a master's like this. But if you have time, I would recommend maybe try to do some internships, maybe related to the fashion industry, also to get a feeling if you like it or not. And then, if you apply, highlight why your business background is relevant to this, knowing that it is relevant, but you will need to tell us why you're interested in this industry. Does it make sense? Yes, that really helps.